you all for being here. One is, it is a countrywide program, and every location of Apollo, 80 locations of Apollo have come together for this, and that is very important. More than anything else, we realize எங்களுக்கு தெரியும், patients இருக்காங்க, அவங்க families இருக்காங்க, நிறைய வேலை செய்கிறார் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. பட் காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு நைட் வராங்க 7 மணிக்கு, சாட்டர்டேஸும் ஒர்க்ஸ் வேலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ எப்போ அவங்க ஏஜ் பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா ஒரு வேலை ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ஒரு கன்சல்டேஷன் போகணுன்னா எங்கே போவாங்க, எப்படி போவாங்க? ஆஃபீஸில் ஆஃப் எடுத்துக்கணும். Same thing, ladies irukanga, they have to take care of the children. They probably have to cook sometimes. Amma paathukanum, mother-in-law paathukanum, and so there's a lot happening in households. Avangalukku nama eppadi help pannalam, because neenga health care postpone pannina, ஏதாவது பிரைமரி கன்சல்ட் முக்கியமான கன்சல்ட் போய் நீங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணிங்கன்னா அது அப்புறம் நம்ம எமர்ஜென்சியில் வந்து லேண்ட் பண்ணணும். இது ஏன் பண்ணுறோம்? ஆல்வேஸ் தேர் ஆல்வேஸ் ஓப்பன்னா யாரும் எமர்ஜென்சியில் வந்து லேண்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் கரெக்ட் டைமில் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு உங்கள் டயக்னோஸ்டிக்ஸை முடிச்சா போய் எமர்ஜென்சியில் லேண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சேர்மன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு. உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கும் நாங்கள் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம். And I just want to tell you that the team is very committed to this. Every Apollo employee சொல்றாங்க, நாங்க வந்து வேலை செய்வோம் சண்டே. டாக்டர் சொல்றாங்க, நீங்க சொல்லுங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, நாங்க கட்டாயமா வரோம் சண்டேஸ்ல சர்வ் பண்றதுக்கு. Diagnostic areas, technicians, everybody is committed to this only because we want to do something for our public. We want to do something for the people in our country. But இன்னொரு point again, we all need to know as Indians, we're all very proud Indians. We want to win trophies for our cricket. We want to put rockets on the moon. But more than anything else, we want now the rest of the world, we want the Western countries, the so-called developed nations, to come and see, look, in India people are doing this. India இந்த மாதிரி நடக்குது. And so if India can do it, we know the problems in the NHS, we know the problems in the US. Expensive healthcare, you have to wait for ages. NHS, you have to wait for ages. But here, an institution is saying, don't wait at all, just come. Even if it is a Sunday, we want to come and help you, and we want to come and support you. And I think that is why this is truly a visionary move. This is a move which is path-breaking, and this is a move which we're very committed to. So thank you all for being there, and it is so important for us what we're doing today. Operation theaters open la irukum. So if you need to schedule a surgery, we can do that. ஏதாவது கன்சல்டன்ட்டை பார்க்கணுமா? நார்மலி கன்சல்டன்ட்ஸ், சீனியர் கன்சல்டன்ட்ஸ் won't come on Sunday. பட் நீங்கள் சண்டே அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கன்சல்டன்ட் who is on duty, who is on call, அவங்களோட ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அவங்க கட்டாயமாக இருப்பாங்க, உங்களை பார்க்க முடியும். But the most important is the whole checkup, the preventive health care. You must have checkups. இப்பெல்லாம் படிக்கிறீங்க, youngster 29 years, 25 years old, heart attack, இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. So you must come and have your checkups. Apollo has checkups for every person in society. Our checkups start sometimes only at 4,000-5,000 rupees, and it goes as expensive as it can get. But we spend money over one dinner for a checkup. Why can't you just come? And now we're saying, please come on Sunday. So I don't think we can do anything beyond that, and we just want you to stay healthy and stable. இப்போ இதனுடைய முக்கியமான ஒரு அஜெண்டா என்னன்னா ப்ரிவென்டிவ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான அஜெண்டா. நீங்கள் ஒரு வெல் ஜெயின், நீங்கள் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணாததே கிடையாது. பட் இன்னைக்கும் நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்குது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம், நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். சில உங்கள் இடத்துலேருந்தே வரக்கூடிய இவங்களுக்கு இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம், இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்க கோ த்ரூ 6 to 7 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகிறாங்க. போயிட்டு அந்த இதில் டயக்னோஸ் ஆகி அல்லது தவறாக டயக்னோஸ் ஆகுது. அவங்க மெடிசன்ஸும் எடுக்கிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட 12 இயர்ஸ்க்கு மேலே அவங்க பெயினில் வாழ்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஜாயின் இந்த பிரச்சனையை எப்படி அப்போலோ அணுகப்படும்? ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் கொஸ்டினுக்கு. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, Apollo is getting into the whole digital piece.
Polo is getting into the AIPs. But அது இன்னைக்கு ஹெட்லைன் இல்லை, பட் நீங்கள் கேட்டதுனால நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். We are using the power of technology, we are using the power of worldwide and global knowledge to develop what is called the CIE. CIE is the Clinician's Intelligence Engine. So நீங்கள் நிறைய symptoms வந்து இப்போ கீன் பண்ணால் நீங்கள் இந்த மாதிரி diagnostics பாருங்கள், மேபி இதை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அங்கே போய் பாருங்கள். அண்ட் இப்போ இங்கே நியூ எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் இப்போ கேத் லேப்ஸ், கார்டியாலஜி ஆன்ஜியோக்கெல்லாம் கேத் லேப், அது கூட இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்ணி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்குது. இதை மிஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, எங்கே பங்க்சர் பண்ணாதீங்க. ஸோ யூஸிங் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி to see that this misdiagnosis, this late diagnosis, we're trying to avoid that gap. And that is, I think, the best thing healthcare can do. I've been asked this question all over the world. They say everything is becoming AI, and so what are you people going to do? What is the dependence? I always say that there is high tech. You need high tech. We have to absorb high tech to do something better. But we can never go away from high touch. And high touch is the intelligence of the doctor, the hands of the doctor, the way they diagnose. So if you take high tech and if you take high touch and bring it together and say, I'm doing this to serve people and the public, I think we've done a great job. இப்போ சண்டேல வந்து நம்ம பண்றோம், அது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அங்கே ப்ரெசென்டிவா நிறைய மாஸ்டர்கள் செக்அப் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. ஆஸ் அ டாக்டர்ஸும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அவங்க 7 days ஒர்க் பண்ணுவாங்களா, இல்லை இதுக்கான மேன் பவர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமா? பிகாஸ் டாக்டர் ஸ்கில்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். எங்களுக்கு இங்கே எல்லாம் நிற்கிறாங்கல்ல ஸ்டேஜில் வந்தாங்க மேனேஜ்மெண்ட் டீம், அவங்க நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ த டாக்டர்ஸ், நோபடி ஹேஸ் டு ஓவர் ஒர்க். வி நீட் டு பிளான் வெல். எவ்ரி திங் இஸ் ஆன் பிளானிங். 2 பேர் செய்கிற வேலை ஒரு ஆள் நல்லா செய்யலாம் கரெக்ட் டைமில். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் கால் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. So there is no need for anyone to worry about saying that can we do? You manage your time well. God has given us 24 hours. We should work for a minimum of 10 to 12 hours. So I think we can do it well, and we learned all this from Chairman. So I want to tell you a small story, and I can't say it in Tamil, but I wish I could. As youngsters, we were married, we had children and all that. So on Sunday, we as daughters, we also like to cook and we like to be in the family and we like to do things. So we'll call Chairman because he will be in full form in the hospital, in his office on a Sunday. And we'll say, hi Dad, is everything okay? And one answer, why you think people don't get sick on Sundays? Sickness has no holiday. So immediately we realize and we come running to work. And I think this is the essence of what Apollo is about. That the chairman will say that, listen, there is no holiday for illness and we have to serve them. We just have to manage our time and efficiency well. Last one more question. இப்போ அப்போலோ வந்து நமக்கு சர்வீசஸ் குவாலிட்டியாக கொடுக்குது அப்படிங்கிற எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லை. அப்போலோ வந்து வெல் சர்வீஸுங்கிறதுலையும் எந்த டவுட்டும் இல்லை. பட் இட்ஸ் லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ். எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடிகிற விஷயத்துல இருக்கா அப்படின்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு இருக்கு. பட் ஒரு சாமானியர்களை இருக்கக்கூடியதுல அல்லது ரொம்ப டிசீஸில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கிறதுல லிட்டில் டிஃபிகல்ட் இருக்கு. அந்த டிஃபிகல்ட்டுக்கு ஏதாவது அப்போலோ பண்ணுமா? ஸோ அந்த 2-3 ஆன்சர்ஸ். ஒன்று வந்து எல்லாரும் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா insurance penetration is becoming higher and higher. It's going up by 30% year on year minimum in our country. So please be sensible, like a savings account, this is your health savings account. So everybody must be encouraged to take some form of insurance or the other. So that is one answer. The second is that if you don't compromise on either your equipment or what you have to do, the quality of the materials, even the smallest material is important in the hospital, it comes at a cost. So we have to look after that cost. The third thing is the people who work very hard in the hospitals. We have to take care of them. We have to take care of their salaries, their wages. Yearly inflation is high. So when we say that it's expensive, we don't calculate the inflation which happens in our country. You have to adjust for inflation. So that also is a problem. The last piece is that we've got our foundation. We take care of children who can't afford, sometimes absolutely free for cancer and for heart.
we are increasingly trying to see how much more we can get. We've got some corporates who've been very kind and who have donated. So that arm, which is our not-for-profit, our CSR arm, looks after people who can't afford. So we're trying, but when you have to look after people, it is never enough. You know, it is a journey, and hopefully, you know, God will help us on this journey. Thank you. Thank you very much. Thank you.